Hello, this is HowTube. HowTube, as promised last time, is going to solve the exercises in a given content that we have already discussed last time in Unit 1. Before dealing on exercises, let's try to see some important pointers that we have discussed in the previous video. The previous video was all about the first unit, or Unit 1, which is all about chemistry and its importance. Under this, we have tried to see the definition and essence of chemistry. We have also tried to see the relationship between chemistry and other natural sciences, and the role played by chemistry in production and society. And finally, we have seen some common chemical industries in Ethiopia. ባለፈው በምዕራፍ አንድ መጀመሪያ ላይ እንደጀመር ነው ምዕራፉ ርዕሱ ኬሚስትሪና አስፈላጊነቱ በሚለው ርዕስ ስር ያየናቸው ወደ አራት ዋና ዋና ርዕሶች አሉ። አንደኛው ርዕስ የኬሚስትሪ ትርጉምና ጥቅሙ ነው። ሁለተኛው ኬሚስትሪ ከሌሎች የተፈጥሮ ሳይንስ ዘርፎች ጋር ያለውን ግንኙነት፣ ሌላው ኬሚስትሪ በምርትና በማህበረሰብ እድገት ላይ ያለውን አስተዋጽኦና ወይም ሚናና የመጨረሻውም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አንዳንድ ኬሚካል ኢንዱስትሪዎችን ለማየት ነው የሞከርነው። በጣም ባጭሩ አጠራጠር አድርገን እንከልስና ወደ ዛሬው ርዕስ ወደ ጥያቄዎችን ወደ መስራት እንገባለን ማለት ነው። So let's try to see some important points at a glance. So the first is the definition of chemistry. Chemistry is a branch of natural science, we have said. Chemistry is a branch of natural science which deals with the properties, composition, structure and transformation of substance. These are the four important terms that we have said last time. Are properties, composition, structure and transformation are things that we always consider while defining chemistry. By properties we mean the behavior of the given substance, and by composition we mean the particles, the constituent of the particles in a given substance, and by structure we mean the arrangement of particles in a given substance, and by transformation we mean the changes that takes place in the formation of the substance. ባለፈው ያየነው ኬሚስትሪ ማለት ስለ ልዩ ቁሶች ባህሪ፣ ስሪት፣ አወቃቀርና ለውጥና የለውጥ ሂደት የሚያጠና የተፈጥሮ ሳይንስ ዘርፍ ነው ብለናል። በዚህ ጊዜ ያየናቸው ምሳሌዎች አሉ። ለምሳሌ ፕሮፐርቲ ማለት ባህሪውን ነው። ባህሪ ማለት አካላዊና ኬሚካዊ ባህሪ አለው ብለናል። አንድ ልዩ ቁስ አካላዊና ኬሚካዊ ባህሪ አለው። አካላዊ ባህሪው በስሜት ሕዋሳቶቻችን የምንለያቸው ባህሪዎች ናቸው ብለናቸዋል። ለምሳሌ በስሜት ሕዋሳት ማለት በማየት የምንለየው፣ በመቅመስ የምንለየው፣ በማሸት የምንለየውና በመዳሰስ የምንለየው ባህሪው አካላዊ ባህሪው ነው። የዚያውን ቁስ አካላዊ ባህሪ በዚህ መልኩ እንገልጻለን። ኮምፖዚሽን ማለት ስሪቱ ነው። ከምንድን ነው የተሰራው? ውስጡ ምን አለው? ከምን የተሰራ ልዩ ቁስ ነው ብለን ያነሳነው ነው። ስትራክቸር ማለት አወቃቀሩ ነው። እንዴት ነው የተዋቀረው? ቅርጹ ምን ይመስላል? 3 ማዕዘን ነው? 4 ማዕዘን ነው ብለን ምናምን ያወራነው ነው። ትራንስፎርሜሽን ማለት ደግሞ ለውጡ ነው። ከየት ነው ወደዚህ የመጣው? የተለወጠው ወደዚህ የተለወጠው ከየት ነው የሚለውን ባለፈው ያነሳነው በዚህ መሰረት ነው። እንዲሁም በአንድ ተራ ምሳሌ ያየነው ይሄኛውን የቾኩን ምሳሌ ወስደን ያየነው ነበረ። Last time we have tried to see this as an example. The chemistry of chalk can be defined as the property of chalk, both the physical and chemical property, the composition of chalk, what is chalk made up of, the structure of chalk, how particles are arranged in a chalk, and transformation of chalk, where do this chalk come from, what it was called before being called chalk now. So these were the pointers that we have tried to discuss in our previous lesson. እና ባለፈው ቪዲዮ ላይ ስንቀርጽ የነበረው ይሄኛው ነው። ለምሳሌ ስለ ቾክ ኬሚስትሪ ዲፋይን አድርገ ቢባል የቾክን ባህሪ አካላዊና ኬሚካዊ ባህሪ፣ የቾክን ስሪት፣ የቾክን አወቃቀርና ትራንስፎርሜሽን ወይ ለውጡን የሚያጠናበት ሂደት ኬሚስትሪ እንደሚባል እነዚህን አራቱን PCST ብለን ያነሳናቸው ናቸው ማለት ነው። በማንኛውም ምሳሌ እንደዚህ መውሰድ ይቻላል። ለምሳሌ አንድ መጽሐፍ ብንወስድ የመጽሐፉን ባህሪ አካላዊና ኬሚካዊ ባህሪ ከምን እንደተሰራ፣ ስሪቱን እንዴት እንደተዋቀረ፣ አወቃቀሩንና ከየት ወደ መጽሐፍ እንደተቀየረ ያንን የምናጠናበት ነገር ነው። ለሁሉም ልዩ ቁሶች ተመሳሳይ ነው በባህሪው ማለት ነው። And the other thing that we have seen is the essence of chemistry. Focus on producing new materials to meet societal needs and seek solution to human problems, we have said. So one of the essence of chemistry is focus on producing new materials to meet societal needs. የማህበረሰቡን ፍላጎት ለማሟላት አዳዲስ ልዩ ቁሶችን ማምረት ነው አንዱ የኬሚስትሪ ጥቅሙ አስፈላጊነቱ። ሌላው seek solution to human problems. ለሰው ልጆች ችግር መፍትሄ መፈለግ ነው።
ለምሳሌ የመጠጥ ውሃ ችግር፣ የጤና ችግር የመሳሰሉትን የሚፈታ መፍትሄ መፈለግ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አለ። እነዚህ እንትኖቹ ናቸው፣ የተለያዩ ምሳሌዎች ናቸው እዚህ ጋር የተሰጡን። ለምሳሌ ለማብሰል የተለያዩ ምግቦች እዚህ ጋር ሲበስሉ ያሳያል። ለንጽህናዎች፣ ለተለያዩ አሉ፣ ለመድኃኒት ሕክምና፣ ለነዚህ ለመሳሰሉ ነገሮች ሁሉ ኬሚስትሪ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ባለፈው አይተናል። ኬሚስትሪ አስ ፕሮብለም ሶልቨር። ሶ ኬሚስትሪ አንዱ ችግር ፈቺ ነው ብለናል ባለፈው። ፎር ዋተር ፒውሪፊኬሽን we have discussed this. The effect of biofertilizers in agricultural innovation is also the essence of chemistry. እነዚህ ሁሉ ያየናቸው ናቸው። And the other thing is relation between chemistry and other natural sciences. Under this we have tried to see different portions of this. The chemistry is a central science, we have said, because it bridges physics, biology and other disciplines. Under this case we have geology again. So the discipline that binds physics with chemistry is physical chemistry, which studies energy changes in reactions, and the field that binds biology with chemistry is biochemistry, which explores chemical process in living organisms, and the field or discipline that binds geology with chemistry is geochemistry, which examines chemical compositions of rocks and minerals. ይህንን ባለፈው አንስተናል ነበር። ኬሚስትሪ ማዕከላዊ ሳይንስ ነው፣ ምክንያቱም ሌሎቹን የተፈጥሮ ሳይንስ ዘርፎችን እንደ ድልድይ ሆኖ ያገለግላል። በመሆኑም ኬሚስትሪ ከሌሎች የተፈጥሮ ሳይንስ ዘርፎች ጋር በቁርኝት በመሆን የሚያጠናቸው ትምህርቶች አሉ። ለምሳሌ ኬሚስትሪ ከፊዚክስ ጋር ፊዚካል ኬሚስትሪ ይባላል። ይሄ የሚያጠናው ስለ ልዩ ቁሶች ጉልበት ነው። ጉልበትና የጉልበት ለውጥ የሚያጠና ግለትና የግለት ለውጥ፣ ሙቀትና የሙቀት ለውጥ የመሳሰሉትን የሚያጠና ነው። ሌላው ኬሚስትሪ ከባዮሎጂ ጋር ባዮኬሚስትሪ አለው። ባዮኬሚስትሪ ማለት ስለ ልዩ ቁሶች ህይወት ስላላቸው ነገሮች የሚያጠና ነው። ይሄ ህይወት ስላላቸው ነገሮች የሚያጠና ከባዮሎጂ ጋር ተዋህዶ የሚያጠና የተፈጥሮ ሳይንስ የሁለቱ ጥምርታ ውጤት ነው። ሌላው ጂኦሎጂ ኤንድ ኬሚስትሪ ነው። ጂኦኬሚስትሪ የሚባል አለ። ጂኦሎጂ ማለት ስነ ምድር ነው። ስነ ምድር ከኬሚስትሪ ጋር ተዋህዶ የሚያጠናው ፊልድ ጂኦኬሚስትሪ ይባላል። ይሄኛውም ስለ ድንጋይና ስለ ማዕድናት ኬሚካል ኮምፖዚሽን ወይም ስሪት የሚያጠና ነው ማለት ነው። እነዚህን ባለፈው ገረፍ አድርገን አይተናል። ሌላው ሶስተኛው roles played by chemistry in production in society. Under this we have tried to see chemistry improves quality of life by producing essential materials like fertilizers in case of agriculture, herbicides, pesticides that increase crop yields and energy. Under this we have tried to see the fertilizers like urea and DAP, which are common in Ethiopia, herbicides which are weed killers, pesticides which are insect killers, are all under the role played by chemistry in production in society. ኬሚስትሪ በማህበረሰቡና በምርት እድገት ላይ ከሚያሳየው አስተዋጽኦ አንፃር ያየናቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ። አንደኛው ከግብርናው አንፃር ማዳበሪያ፣ እዚህ ላይ የምናያቸው ሁለቱ ማዳበሪያዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የታወቁት ዩሪያና ዳፕ። ሄርቢሳይድስ እነዚህ ደግሞ ጸረ አረም ማጥፊያዎች ናቸው። ዊድ ኪለርስ ወይም ጸረ አረም ማጥፊያዎች ይባላሉ እነዚህ። ሌላው ደግሞ ፔስቲሳይድስ ጸረ ተባዮች እንደነ ዲዲቲ እንደነ ማላታን ያሉትን እዚህ ውስጥ አንስተናል። እንደነ ቱፎርዲ ያሉትን ደግሞ ሄርቢሳይዶች ናቸው ብለን እነዚህንም አንስተናቸው ነበር ባለፈው በጣም ባጭሩ። ሌላው ከጤናው አንፃር ኬሚስትሪ የሚጫወተው ሚና አለ። መድኃኒቶችንና የተለያዩ ክትባቶችን በማምረት by producing medicines and vaccines to treat diseases is one of the effect of or the benefit of chemistry. And under environment, solution for air pollution. Electric cars are nowadays invented to solve the problem of air pollution. And water pollution is also the things that we have to consider under chemistry. The other is chemistry drives innovation in industries like food processing and preservation and pharmaceuticals. ሌላው የኬሚስትሪ ጥቅም በምግብ ማቀነባበሪያዎችና በምግብ ጥበቃዎች እንዲሁም በመድኃኒት ማምረቻዎች ውስጥ ኬሚስትሪ የሚያደርገውን አስተዋጽኦ በአግባቡ የምናየው ነው። ከውሃ ማጣራት፣ ከአየር ብክለት ከመቀነስ ጋር እነዚህ ሁሉ የኬሚስትሪ ዋና ያላቸው ናቸው። ሌላው እዚህ ጋር ባለፈው ያጠቃልን ነው ኬሚስትሪ is, and finally we have said this, chemistry isn't in labs, it is in the injera we eat, the soap we use and the coffee we drink. By understanding chemistry we can solve problems, improve lives and build a brighter future for Ethiopia and beyond. በአጠቃላይ ኬሚስትሪ ቤተ ሙከራ ውስጥ ብቻ አይደለም፣ በዕለት ተዕለት ህይወታችን ውስጥ ሁሉ አለ። ለምሳሌ በምንበላው እንጀራ ውስጥ አለ፣ በምንጠቀመው የልብስ ሳሙና ማጠቢያ ወይም አጠቃላይ የሳሙና ምርቶች ላይ አለ፣ ከምንጠጣው ቡና ውስጥ አለ። እያንዳንዱ ህይወታችን የዕለት ተዕለት ህይወታችን ከኬሚስትሪ ጋር የተቆራኘ መሆኑን ባለፈው አንስተን ነበር።
በአጠቃላይ ይሄን ካልን በኋላ ነው እንግዲህ ወደሚቀጥለው ምዕራፍ ለመሄድ በየመሃሉ ስናነሳ የነበረው መጀመሪያ የምዕራፍ አንድን ጥያቄዎች መስራት አለብን ያልነው በዛ ነው። So now we are going to proceed to the exercises as we have promised last time. Let's try to solve all the exercises in unit 1. So according to this, we have the first exercise, exercise 1.1. Under exercise 1.1, it says, question number 1 says, list some applications of chemistry in your daily life. You can have lots of answers for this, because chemistry is one of the science that we can observe in our day-to-day activity or in our day-to-day life or in our daily life. So what are some applications of chemistry in your daily life? Okay, so if you thought this way, let me see this, or let's see. Here the answers are, this is a very specific answer, but you have to have your own answer. By baking injera or making injera, here we have fermentation, using soap, saponification, drinking purified water, burning charcoal for coffee. These all are the things that we have to consider under this. So እዚህ ጋር አሁን የምናየው አንድ የመጀመሪያው ጥያቄ ሊስት ሳም አፕሊኬሽንስ ኦፍ ኬሚስትሪ ኢን ዩር ዴይሊ ላይፍ ነው የሚለው። በቀን ተቀን ህይወታችሁ ላይ ከምትጠቀሙበት ጉዳይ መካከል የኬሚስትሪን ጥቅም ወይም ተግባራዊነቱን አሳዩ ነው የሚለው። በዚህ መሰረት እዚህ ጋር የተሰጠው አንድ ምሳሌ ነው። ብዙ ምሳሌዎች ይኖሩታል፣ ግን አጋጣሚ አንዲት ምሳሌ በእኛ ሀገር ደረጃ የወሰድነው ነው። ለምሳሌ ፈርመንቴሽን ማለት ማፍላላት ማለት ነው። ሊጥ ከተቦካ በኋላ ኩፍ ይላል ወይም ይፈላል አይደለ? ያንን ነው ከኩፍ ካለ ወይም ከቦካ በኋላ ነው የሚጋገረው። ስለዚህ እንጀራውን መጋገር በራሱ አንድ ኬሚካል ለውጥ ነው፣ ኬሚስትሪ ነው። እንጀራውን እንዲቦካ ሊጡን ማብካት ደግሞ ሌላው ኬሚስትሪ ነው። ስለዚህ መብካትም መጋገርም እነዚህ የሚያያዙ ጉዳዮች ናቸው። ሌላው ሳሙና ጋር የሚያያዝ ነገር ነው። ሳሙና የተለያዩ ዘይት ወይም ቅባቶችን የምናስለቅቅበት፣ ይሄም በየዕለቱ የምንጠቀመው ጉዳይ ነው። ለልብስ ማጠቢያም ለተለያዩ ቁሳቁሶች የምንጠቀመው። ስለዚህ ይሄም የአንዱ በዕለት ተዕለት ህይወታችን ውስጥ የኬሚስትሪ ሚና ነው። ሌላው የምንጠጣው ውሃ፣ የተጣራው የምንጠጣው ውሃ፣ ከሰል ማቀጣጠል፣ ቡና ለማፍላት፣ ለተለያዩ ነገሮች፣ ይሄን ሁሉ የኬሚስትሪ በየዕለቱ የምንጠቀመው ተግባር መሆኑን ለማሳየት ያክል ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደሚለው fermentation produces carbon dioxide for injera's texture. Soap cleans via chemical reactions, and water purification uses chlorination. All common in Ethiopian households. እዚህ ላይ የተጠቀሱ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ሊጥ ኩፍ የሚለው በፈርሜንቴሽን ነው፣ ቅድም ብያቸዋለሁ። እና ሌሎችም በተመሳሳይ በተሰጠው ማብራሪያ መሰረት ይሄ የመጀመሪያው ኤክሰርሳይዝ መልስ ነው ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እናንተ ደግሞ የራሳችሁ መልስ ይኖራችኋል እና እዛ ላይ ጨምራችሁ መውሰድ ይቻላል። ሁለተኛው ጥያቄ what do we mean by the terms experiment, laboratory, chemistry? ሙከራ ምንድነው? ቤተ ሙከራ ምንድነው? ኬሚስትሪ ምንድነው? So what are the differences between these three things? Experiment, laboratory, and chemistry. Yeah, you do have some hint, of course, but let's try to see them in the following way. Here we have the answer. Maybe the answer says experiment is a controlled test to observe chemical behaviors or test hypothesis. It's a controlled test to observe chemical behavior or test hypothesis. ኬሚካዊ ባህሪ አንድን ልዩቁስ ኬሚካዊ ባህሪ ምን ያክል ትክክል መሆን አለመሆኑን ለማወቅ የምናካሂደው ሙከራ ነው ኤክስፐሪመንት ማለት። Laboratory is a facility equipped for conducting experiments and research. It's a facility equipped for conducting experiments and research. ሙከራዎችን ለማድረግ ምን የሚያስፈልጉን ቁሳቁሶችና ቦታው ነው ላቦራቶሪ የሚባለው። ቤተ ሙከራ ሙከራው የሚካሄድበት ቤት ማለት ነው እኛው። ስለዚህ ከተሟሉ ቁሳቁሶች ጋር ሙከራው የሚካሄድበት ቦታ ላቦራቶሪ ይባላል ማለት ነው። The other is chemistry. Chemistry, as we have defined last time, is the science studying the composition, properties, and transformation of substance. So these are the three terms that are required to define in exercise 1.1. And the last but by no means of the list is what are some of the activities performed during experiment? What are some of the activities performed during experiment? በሙከራ ጊዜ የሚሰሩ ተግባራት ምንድን ናቸው? ኤክስፐሪመንት ስንሰራ ምናካውናቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? ባለፈው ያነሳናቸው ሁለት እንትኖች አሉ ሐሳቦች።
ስለዚህ እሱ ጋር ተያይዞ እዚህ ምናሳቸውን መልሶች ይኖራሉ። ለማንኛውም ትዝ ካላችሁ ሁለት አክቲቪቲዎች አሉ ሙከራ ስንሰራ ምንሰራቸው እና እዚህ ጋር አሁን መልሳችን ላይ ምንድነው የሚለው So under question number 3 it says what are some of the activities performed during the experiment? The activities performed during the experiment are measuring, example volume of the water, mixing chemicals for soap, heating, burning charcoal, observing color change in a reaction. So basically last time we have said that observing and measuring are the activities that are performed in experiment, and now here we have additional activities in performing experiment. To explain this, on your book section 1.2 notes, experiment involved controlled actions to study properties or changes like observing the carbon dioxide bubbles in injera, batter or dough in Ethiopian case. Therefore the carbon dioxide bubbles is the ones that we have to observe. Therefore measurement and observation are two important things during the experiment beside other things. ስለዚህ ባለፈው ያየነው ምልከታና ልኬታ የሚለው አንዱ እሱ ነው። በኤክስፐሪመንት በሙከራ ጊዜ ከሚካሄዱ ነገሮች መካከል ሙከራና ልኬታ ይገኝበታል። እዚህም ላይ ሌሎች ደግሞ ተጨማሪዎች አሉ። ማቀላቀል አለ፣ ማሞቅ ወይም ማቃጠል፣ እነዚህ ነገሮች ሁሉ አሉበት። አንዱ ምልከታ ነው። ለምሳሌ ሊጥ መብካቱን በምልከታ ነው አይደለም የምናውቀው። ስናየው ኮፍ ካለ በክቷል ማለት ነው። ያ አንዱ የሙከራ ሂደት ነው። ምክንያቱም በምልከታ በልኬታ ሙከራዎችን ማድረግ ምንችለው በዛ መንገድ ነው ማለት ነው። ኦልራይት the other is exercise 1.2. let's try to see exercise 1.2 which is on your book page 6. Under exercise 1.2 it says write true for the correct statement and false for the wrong statements. Question number 1 says biology and geology share a common area in the study of animal remains such as Lucy in order to understand the evolution of human beings. Is that true or false? Biology and geology, you know what biology is and geology is because we have already discussed them. So biology and geology share a common area in the study of animal remains such as Lucy in order to understand the evolution of human beings. The answer is true because in your textbook section 1.2 explains biology studies fossils for evolution, example Lucy found in Ethiopia's Afar region, while geology examines their rock context overlapping in paleontology. Therefore this is the condition that makes it true. So biology and geology share a common area in the study of animal remains such as Lucy in order to understand the evolution of human beings. The second exercise is studying the process and the amount of energy. Studying the process and the amount of energy produced by burning substances like benzene is the role of physics and the biology. Is that true or false? We have to consider terms here. So studying the process and the amount of energy produced by burning substance, here we have burning, like benzene, is the role of physics and biology. Let's go to the answer. The answer for number 2 for this question is false. Chemistry analyzes benzene's reaction and physics measures energy. Therefore it relates chemistry and physics, not chemistry and biology. Therefore there is no concept about biology in this context, because studying the process and the amount of energy produced by burning substance, therefore production and of energy and these terms are all different from the concept of biology. Hence the answer is false. The other instruction is to give short answer. Question number 3 says which substance of natural science are concerned with the study of plant nutrients and their role in plant growth? Which branches of natural science of the 3 or of the 4 are concerned with
the study of plant nutrients and their role in plant growth. Here we have the plant growth and here we have the plant nutrients. So which field of natural science or which branch of natural science deals with this? The answer will be chemistry and biology. Chemistry studies nutrient composition and biology studies their role in plant growth or photosynthesis. Therefore, the branch of natural science which are concerned with the study of plant nutrient composition and their role in plant growth is biology. Hence, chemistry and biology is the correct answer. Let's proceed to question number 4. What branch of science is most directly concerned with A. the composition of rocks, B. the classification of trees, C. identifying contaminants in food, D. investigating the intensity of light, E. the production of plastics? ከነዚህ መካከል ከየትኛው የተፈጥሮ ሳይንስ ቅርንጫፍ ጋር ነው ዘርፍ ጋር ነው የሚገናኙት? እነዚህ ከኬሚስትሪ፣ ከፊዚክስ፣ ከባዮሎጂ እና ከጂኦሎጂ ጋር ነው እንግዲህ የምናወዳድረው። ስለዚህ የድንጋዮች ስሪት፣ የዛፎች ስም ክፍፍል ወይም ምደባ፣ የምግብ መበከል፣ የፀሐይ ብርሃን ጥልቀት እና የፕላስቲክ ምርቶች እነዚህ በየትኛው የተፈጥሮ ሳይንስ ቅርንጫፍ ስር ይመደባሉ? The answer includes the composition of rocks is all about geology because of the study of rock. The classification of trees, this is classification, a field of biology. Identifying contaminants in food, this is the issue of composition, therefore that's chemistry. Investigating the intensity of light, light is all of the field which is studied under physics. The production of plastics is under chemistry. So these are the correct answers for the given questions. And when we come to this, for example, to explain it, geology analyzes rock composition. That's why the answer is geology for the first one. For example, limestone in Mugar. Biology classifies living organisms like trees. That's why we have said biology here. And chemistry identifies food contaminants. Example, toxins in grains is also discussed in your book. Physics studies light intensity. Chemistry develops plastics via polymerization used in Ethiopian industries. So that's why these are the answers for the given respective questions. እንግዲህ መልሶቹ እነዚህ ናቸው። ቅድም ባልናቸው መሰረት የድንጋይን ስሪት በጂኦሎጂ ነው፣ የዛፎች ምደባ በባዮሎጂ ነው፣ የምግብ መበከል በኬሚስትሪ ነው የሚጠና፣ የብርሃን ጥልቀት ስለ ብርሃን የሚያጠናው ፊዚክስ ነው፣ ስለ ፕላስቲክ አመራረት ደግሞ በኬሚስትሪ ነው። ምክንያቶቹ እዚህ ጋር የተቀመጡ ነገሮች አሉ ማለት ነው። Okay, that's all about exercise 1.2. Now let's go to exercise 1.3. In exercise 1.3, we do have about 4 questions. The first one is, what is the role of chemistry in agriculture? It says, የኬሚስትሪ ሚና በእርሻ ላይ በግብርና ላይ ምንድን ነው? የኬሚስትሪ ሚና በግብርና ላይ ምንድን ነው የሚለው ባለፈው አንስተናቸዋል። ግብርናን በተመለከተ ኬሚስትሪ የሚጫወተው ሚና አንስተናል። አሁን እሱን ማስታወስ ነው። So the role of chemistry in agriculture includes this one. Chemistry develops fertilizers, pesticides and herbicides to boost crop yield and product plants. ባለፈው ያልነው ይሄኛው ነው። ኬሚስትሪ ማዳበሪያችን በማምረት ጸረ ነፍሳትን በማምረት ጸረ አረሞችን በማምረት ለምርት እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል ያልነው እሱ ነው ባለፈው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ዩሪያ እና ዳፕ እንደ ማዳበሪያ እንጠቀማለን። which provides nutrients and pesticides. Pesticide የሚባሉት እነዚህ ጸረ ተባይ ናቸው እንደነ DDT እና ማላታን ያሉት which protects crops like teff from pests
and enhancing food security ሌሎችም አሉ ለምሳሌ herbicides ጸረ አረሞችም ያነሳናቸው አሉ ስለዚህ እነዚህ በሙሉ የኬሚስትሪ ውጤቶች ናቸውና ኬሚስትሪ ያለው ሚና በዚህ መልኩ ያብራራልናል ማለት ነው when we come to question number 2 what is the contribution of chemistry in overcoming health problems የጤና ችግርን ከመቅረፍ አንፃር የኬሚስትሪ ሚና ምንድነው አስተዋጽኦ ምንድነው የጤና ችግርን ከመቅረፍ አንፃር የኬሚስትሪ አስተዋጽኦ ምንድነው ነው የሚለው ይሄንን በተመለከተ ባለፈው ቪዲዮ ላይ ያነሳነው ነገር አለ እሱ ላይ መመለስ ብላችሁ መከታተል ወይ ማዳመጥ ይቻላል ከኬሚስትሪ ጋር ከጤና ጋር በተያያዘ የኬሚስትሪ አስተዋጽኦ ምንድነው የሚለው ሌላው ጥያቄ ነው ምናልባት የዚህ ጥያቄ መልስ ሆኖ የሚታሰበው What is the contribution of chemistry in overcoming health process can be answered this way. Chemistry produces medicines, vaccines, and diagnostic tools to treat and prevent diseases. Chemistry መድኃኒቶችን በማምረት ክትባቶችን በማምረት የመገልገያ ቁሳቁሶች በጤና ተቋም ውስጥ የምንገለገልባቸውን ቁሳቁሶች በማምረት ለጤና ጉዳይ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። Therefore it highlights drugs like antibiotics and vaccines for malaria used in clinics improving public health. Therefore these are the contributions of chemistry in the health sector or in the health problem. The other thing or the other question is question number 3. What are the materials made by chemists for use in washing clothes and cooking materials? ለማጠቢያ ልብስ ለማጠብና ለዚህ ለማብሰያ ቁሳቁሶች ማጠቢያነት ምን ተጠቀመው የኬሚስትሪ ምርት ምን ይባላል ነው ወይም የኬሚስትሪ አስተዋጽኦ ምን የሚባል ምርት ነው ለማለት ነው ጥያቄው ይሄም ያው ግልጽ ነው አሁን እዚሁ ልትመልሱ ትችላላችሁ ለማንኛውም ሶስተኛው ጥያቄ መልሱ ምንድነው የሚለው detergents for washing clothes oils and spices for cooking ይሄ ነው ለማጠቢያ ምን ተጠቀመበት አንዱ ማጠቢያ ኬሚካል ነው ዲተርጀንት ማለት እንደነ ሳሙና ያሉ የፈሳሽ ሳሙናም ያኛውም ሳሙና ምን ተጠቀመው ሳሙና በቤታችን ያለው እሱን ነው ማለት ነው ስለዚህ ልብስ ለማጠቢያ እንጠቀመው አንደኛ የምናውቀው ትልቁ ሳሙና አለ የሚጣጣው ሳሙና ሌላው ደግሞ እነዚህ ፈሳሽ ሳሙናዎችን በርግጥ ጣጣሩ ሳሙናና ፈሳሽ ሳሙና በብዙ ነገር ይለያያሉ ፈሳሾቹ በአብዛኛው በፔትሮሊየም ውጤት የሚሰሩ ሲሆኑ ጣጣሩ ከስብ የሚሰራ ነው ለማንኛውም ዲተርጀንት ፎር ዋሺንግ ክሎዝ የሚለው እሱ ነው ትክክለኛው መልስ ማለት ነው ምናልባት የኛው እኛ ሀገር ላይ ይመረታል ባለፈው ያነሳነው ከታወቁ ፋብሪካዎች መካከል አንደኛው ረጲ ነው የሳሙና ፋብሪካ ይሄ ለዚህ የሚያገለግል መሆኑን ያሳያል ማለት ነው ስለዚህ መልሱ ዲተርጀንት ኦር ሶፕ የሚለው ነው ቀጣዩ ጥያቄ what do you think life on earth would be like if chemistry had not been put to practice or to practical use ኬሚስትሪ ባይኖር ህይወት ምን ይሆን ነበር ነው የሚለው what do you think life on earth would be like if chemistry had not been put into practical use ስለዚህ የኬሚስትሪ አገልግሎቶች ወይም ጥቅሞች ባይኖሩ ህይወት ምን ይመስል ነበር በምድር ላይ ነው የሚለው ይሄን ማሰብ ነው እንግዲህ በየለቱ ካለን ትስስር አንፃር ከኬሚስትሪ ጋር ያለን ቁርኝት ያያየን ነው ይሄንኛው መልስ ምን መልሰው በዚህ መሰረት ምን ሚል መልስ አለ ይሄ ብቻ አይደለም መልሱ እስካሁን የተጠቀሳችሁ ሁሉ መልሶች አንድ አይደሉም እናንተ በአግባቡ ልትለቱ ትችላላችሁ life would lack modern medicines clean water fertilizers and industrial products leading to lower crop yields more diseases and reduced quality of life ስለዚህ ይሄ ባይሆን ኖሮ ኬሚስትሪ በእለት ተለት ህይወታችን ላይ ጣልቃ ባይገባ ኖሮ መድኃኒቶችን አናገኝም ነበር ንጹህ ውሃ ልናገኝ እንቸገር ነበር ማዳበሪያ አይኖርም ነበር የኢንዱስትሪ ውጤቶች አይኖሩም ነበር እና በአጠቃላይ ይሄ የነዚህ አለመኖር ምርቱን ዝቅ ያደርገዋል ያምራቹን አጠቃላይ የምርታማነት አቅም ዝቅ ያደርገዋል በሽታ ይበዛል በአጠቃላይ የህይወት ሁኔታ አሳሳቢ ወይም አስጊ ነበር የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ለምሳሌ እዚህ ጋር ኬሚስትሪ's role in agriculture if no fertilizer less production concerning the health no medicine high mortality concerning the industry no soap or plastics so everything will be in a problem impacting Ethiopia's development too so these are the some of the answers but you will have lots of answers for this question this is a very short and to the point answer anyways all the exercises so far we did are and the answers are very limited you can have your own answer again እስካሁን የመለስናቸው መልሶች እንትን አይደሉም so
So that's all about exercise 1.3. Now let's proceed to the review exercises. Concerning the review exercise, we do have about 10 review exercise questions. From this, the first instruction is write true for the correct statement and false for the wrong statement. ቀጥሎ ያለው የመጨረሻው የክለሳ ጥያቄዎች ናቸው። ክለሳ ጥያቄዎች የመጀመሪያው ምዕራፍ ክለሳ ጥያቄዎች ወደ 10 ጥያቄዎች አሉት። የመጀመሪያው ትዕዛዝ እውነት ወይ ሐሰት በሉ ነው የሚለው። Question number 1. Natural science is the study of nature and natural laws. Is that true or false? የተፈጥሮ ሳይንስ ስለ ተፈጥሮና ስለ ተፈጥሮ ህጎች የሚያጠና ነው የሚለው። The answer will be true. In section 1.1 defines natural science as a study of natural world, including its laws, encompassing chemistry, physics, biology, and geology. Therefore, natural science is the study of nature and natural laws. Question number 2. Chemistry has no role in solving the problem of mankind. Chemistry has no role in solving the problems of mankind. ኬሚስትሪ የሰው ልጅ ችግሮችን በመፍታት ረገድ ምንም አስተዋጽኦ የለውም ነው የሚለው። እውነት ወይስ ሐሰት ነው? ያው ግልጽ ነው እንትን ነው። So as you all know, the answer will be false, because in section 1.3 it highlights chemistry's role in solving problems like improving agriculture, health, environment, and the likes. So chemistry has a lot of roles in solving the problem of mankind. Question number 3, the same review exercise says physics and chemistry do not share common areas of study. Physics and chemistry do not share common areas of study. Is that true or false? ፊዚክስ እና ኬሚስትሪ በጋራ የሚያጠኗቸው የተፈጥሮ ሳይንስ ዘርፍ የለም ነው የሚለው። So the answer for question number 3 is false, because section 1.2 notes overlaps like physical chemistry, which studies energy changes in reaction, which is relevant to Ethiopian fuel industries. Question number 4. Chemistry and geology in common study the composition, properties, and structure of minerals. Chemistry and geology in common study the composition, properties, and structure of minerals. ኬሚስትሪ እና ጂኦሎጂ በጋራ ስለ ልዩ ቁሶች በተለይ ስለ ማዕድናት ስሪት፣ ባህሪና አወቃቀር ያጠናሉ። The answer will be true. In your book text section 1.2 it says that both science analyze minerals, example limestone's composition like calcium carbonate, as in Ethiopia's cement industry. Question number 5. The term chemical refers only to substances that are harmful and dangerous. ኬሚካል ማለት አደገኛና ጎጂ ንጥረ ነገሮች ናቸው። The answer for number 5 is false. In your textbook, section 1.1 clarifies that a chemical is any substance with a defined composition, including harmless ones like water or sugar, not just harmful ones only. ስለዚህ ኬሚካል ማለት ጎጂ ብቻ አይደለም። ጎጂ ኬሚካሎችም አሉ፣ ጠቃሚ ኬሚካሎችም አሉ እንጂ ሁልጊዜ ኬሚካሎችን እንደ አደገኛና እንደ ጎጂ ብቻ ማየት የለብንም። Instruction 2. Choose the correct answer from the given alternatives. Question number 6. Limestone consists of the elements calcium, carbon, and oxygen. This statement describes A. The structure of limestone, B. The transformation of limestone, C. The composition of limestone, D. Uses of limestone. The answer is composition of limestone. Composition refers to the elements making up a substance.
So limestone, which is calcium carbonate, contains calcium, carbon and oxygen used in Ethiopia's cement production. Therefore, these elements or calcium, carbon and oxygen indicates the composition of calcium carbonate. Question number 7. Which chemical serves as plant nutrients when added to the soil to increase its crop producing potential? A. Pesticides. B. Cosmetics. C. Soaps and detergents. D. Fertilizers. The answer will be fertilizers. In section 1.3 states fertilizers like urea and DAP provide nutrients like nitrogen, boosting crops like teff in Ethiopia. Therefore, the correct answer is fertilizers. ከተዘረዘሩት ምርጫዎች መካከል ትክክለኛው መልስ ማዳበሪያ ወይም ፈርቲላይዘር የሚለው ነው። Question number 8. The substance used by farmers to control the damage caused by insects on their crops are A. Herbicides. B. Fertilizers. C. Pesticides. D. Perfumes. አርሶ አደሮች ሰብሎቻቸው በነፍሳት ሲጠቁ የሚጠቀሙት ኬሚካል የትኛው ነው? The answer will be pesticides. Pesticides kill insects harming crops, unlike herbicides, which are weeds, or fertilizers, which are nutrients. ስለዚህ ለነፍሳት ማጥፊያ የሚጠቀሙት የነፍሳት ማጥፊያን ነው። ለምሳሌ እንደ DDT ማለታን ያሉትን ነው እንጂ አረም ማጥፊያ ወይም ማዳበሪያ አይደለም። Question number 9. The branch of natural science studying the composition of compounds and the process taking place in organisms respectively are A. Chemistry and biology. B. Physics and geology. C. Biology and physics. D. Biology and geology. So the branch of natural science studying the composition of compounds and the process taking place in organisms respectively. Respectively is the point that we have to know here. Respectively ማለት በቅደም ተከተል ነው ምላሻችን። የመጀመሪያው the composition of the compound ነው, and then the process taking place in organisms. Therefore, whenever we are facing this term called respectively, we have to take care of the steps. The answer: the branches of natural science studying the composition of compounds and the process taking place in organisms respectively are chemistry and biology. Chemistry studies compounds composition and biology studies organisms process. So respectively the answers will be chemistry and then biology. ስለዚህ በቅደም ተከተሉ መሰረት የመጀመሪያ ኬሚስትሪ ከዛ ባዮሎጂ ነው። ባዮሎጂ and ኬሚስትሪ ይባል ትክክል አይደለም። ምክንያቱም ሪስፔክቲቭሊ ማለት መጀመሪያ ስለ ኮምፓውንዶች ኮምፖዚሽን ነው፣ ያን የሚያጠናው ኬሚስትሪ ነው። then the process taking place in organisms is all about biology. therefore ቀጥሎ የመጣው ባዮሎጂ ነው ማለት ነው። Question number 10. The products of chemical industries that are used to care for the skin and make people look more attractive are A. Fertilizers. B. Cosmetics. C. Detergent. D. Herbicides. ለውበት መጠበቂያ የሚሆኑ ኬሚካሎች የሚመረቱበትን ሂደት ነው የሚጠይቀን እዚህ ላይ። The answer will be cosmetics. Cosmetics, example cream, enhance appearance, unlike detergents or fertilizers or herbicides produced in Ethiopian industries. So the answer will be cosmetics. These are all about the exercises and the review questions. Now we are going to have the home tech exercises. You are going to do the exercises by yourself and will provide the answers on the comment box. So the instruction is to choose the correct answer. Question number 1 says, what is the primary focus of chemistry as a branch of natural science?
A. Study of celestial bodies and their movements. B. Study of the properties, composition, structure, and transformation of substances. C. Study of living organisms and their behaviors. D. Study of geological formations and earth processes. እንደ ተፈጥሮ ሳይንስ ዘርፍ የኬሚስትሪ የመጀመሪያ ትኩረቱ የትኛው ነው ጥያቄው። ስለዚህ ትክክለኛውን መልስ በአስተያየት መስጫው ላይ ማስቀመጥ ነው የሚሆነው እንጂ ይሄ ወደ ቤት የምትወስዱት የቤት ስራ ነው። Question number 2. Which of the following is an example of a chemical industry in Ethiopia mentioned in the textbook? A. Automobile manufacturing. B. Cement production. C. Software development. D. Furniture crafting. Question number 3. How does chemistry contribute to agriculture as described in the textbook? A. By developing new crop varieties. B. By producing fertilizers, pesticides, and herbicides. C. By designing irrigation system. D. By studying soil erosion patterns. Question number 4. Which natural science is most closely related to chemistry in the study of compounds found in living organisms? A. Physics. B. Biology. C. Geology. D. Astronomy. Question number 5. What is one of the basic skills performed during chemistry experiments as outlined in the textbook? A. Predicting weather patterns. B. Observing and measuring substances. C. Classifying species of plants. D. Mapping geological structures. So dear listeners, all the answers of the 5 home take questions are to be answered in the comment box. This is all about the exercises on Unit 1. See you in the other videos. If you have any question or comment, you are welcome. If you find this video useful, don't forget to share